are watching indianewstamil.com.
தஞ்சமல்லவா உன் தனிமை கதவில் தாழ்நீக்கவா கண்டு கொண்டேன் காதல் முகம் கண்டு கொண்டேன். Thank you. An all-men crew playing for women and in support of both women and the girl child. We also have two very talented musicians, Joseph Vijay on the guitar, and we have Kuberan on the drums. Kuberan, of course, is the nephew of the legendary Shivamani, and we have him on the drums today. So this all men for women performs something very special. Since both of them are such not just up and coming men but are extremely accomplished musicians, can I ask them to go right in front? The reason being that light gets bounced off your head and will shine from mine. So I know it's a very serious award function, but I think we can have a round of applause, ladies and gentlemen.
Merci beaucoup. Hi, how are you? Very well, thank you. Thank you for being here. Namaste, Mr. President. Bharat ke logon ko meri namaste. Live from the White House, the excitement, the tension is palpable. You can see the security presence, you can see the number of police cars. As the night progressed, numbers came in thick and fast, and Donald Trump was soon declared the winner. This Trump hat, it says, President Trump save America. But this hat is made in China. And this is the Chinese interference that Americans must be investigating. Another American presidency will begin. In Donald Trump's case, his second one. Fan of Italy's famous cuisine? Well, we are serving it with a side of diplomacy. Giorgia Meloni has emerged as a firm and reliable Western ally. High taxes and low spending on public services. It's the perfect austerity measure. But it's also the perfect way to drive people away from your country, and that's what's happening in Sri Lanka. Do you think that maybe the bitter pill was too bitter? I don't think the bitter pill was too bitter. We had to take a pill at some time, and someone had to take a decision. We're in Washington, D.C., the capital of the United States of America, where Prime Minister Modi will arrive for his first state visit. The White House isn't the only landmark built by slaves. This is an ad for a gun, and nowhere else have I seen something like this. We're on our way to Tel Aviv, and as you can see, sirens sounding. This was one of the first sites of the attack by Hamas terrorists. Did the Iron Dome fail? We were actually very successful. Iron Dome failed. The US and China are the two biggest polluters on this planet, but their presidents are a no-show. The BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi, a symbol of harmony between two civilizations. We need to build trust. What was your impression? And those same leaders are still in office, Prime Minister Modi and Minister Jaishankar. Well, first, I'm hopelessly biased. I love them both. The world stands with us against Chinese expansionism. The global south looks up to us for leadership. The global north looks up to us for partnership. I think that's the hallmark of great diplomacy and statecraft, when you're loved and respected in all quarters. More importantly, when you're trusted in all quarters. President De Silva, welcome to First Post. Nigerian delegation was the first to arrive. With me is Mr. Piyush Goyal. Seem to have further muddled an already complicated situation. 8 coordinated blasts in multiple cities. Is the Mount Everest base camp? You're almost ready to shoot, but you need to remove your finger from here. Namaskar, ladies and gentlemen. And thank you, Apsara ji, for having me here. With 400, you've been on more TV news debates than I have been. So that's quite something. I want to start by asking all of you a very simple question. What is normal? What does a normal man, a normal woman, a normal child, a normal human being look like? I'm sure an image has begun to take shape in your mind, but I'm afraid that is not an image that is rooted in reality. It is an image shaped by decades of conditioning and narrative building. As humans, we are constantly bombarded with ideas of what is perceived to be normal. You can see that in movies, in news programs, in TV shows, even in books. A straight man or woman is normal. A person of what is believed to be perfect height is normal. Someone who does not have a mental health issue is normal. And everyone else is an aberration. And these others are not defined by their strengths
or the qualities that they have, they are defined by what they do not have. And it is this skewed definition of normal that I want to address today and talk about the role that we in the media can play to fix it. And I want to focus on 3 aspects of it. The first is creating role models, not pity narratives. Just think back to every LGBTQ character you've seen in movies, or every news story that you've seen about a same-sex couple or a trans woman. Chances are they were either a loud caricature for so-called comic relief, or the subject of a sob story. Where are the transgender entrepreneurs? Where are the differently abled scientists? Where are the sexual abuse survivors turned activists? They're missing from our stories, and rest assured they are very much a part of our society, but they're not in our stories because stories of persecution and hardship have more takers than stories of excellence, unfortunately. And I'm not suggesting that these communities are not vulnerable. They are among the most vulnerable. But constantly portraying them as subjects of pity is counterproductive. It reinforces the perception that being different is not normal. And when you're different, then you're doomed to a life of hardship. The second aspect I want to talk about is the long-term impact. If you want inclusivity, if you want policy change, if you want a change in perception, you have to commit yourself to it. You have to stick to your guns for a long time. What we do instead is this. A journalist will do a one-off story and think of themselves as an activist. An actor or director will make 1 or 2 movies and then pat themselves on the back. This shoot and scoot approach, such campaigns do not work. Real change requires real investment and sustained initiative. And it's not like we cannot do it. It's not like we've not done it. In the media, we've run sustained long campaigns against corruption. On the film industry, on cricket. Yet, we find it difficult to offer sustained coverage on marginalized communities and individuals. And when I say all of this, I want to also add here that a lot of it is notes to self. I do not intend to preach. I want to start a conversation and learn along the way. I may be guilty of some of the things that I've pointed out today. The third aspect I want to cover is responsible reportage, because words matter. Identity and names matter. A person is not suffering from a mental condition, they're living with it. And when you make this small change, it can alter the society's perception of that condition. Often we praise people and say that they've done such and such thing despite their challenges. Maybe it's time to take a pause and think that it could be the opposite. We are shaped by our experiences. Our vulnerabilities shape our thinking and our goals in life. So sometimes we do things because of them, not despite them. And these are just some of the ways. I'm sure there are many other ways to fix our approach. Also in the media, we are often accused of sensationalizing things. I can tell you it is tempting to sensationalize and to create a euphoria around successes and achievements on all sorts of subjects. We saw that recently in the US election, along with the presidential election. They also had the congressional election. The Congress is their parliament. And for the first time ever, an openly transgender person was elected to the US Congress, and there was a lot of song and dance about it, which is fine. But amid all of that, we forgot to ask some very basic, important things like, why did it take so long for a trans person to be elected to the Congress? Why are so few trans people elected to legislative bodies anywhere in the world, including here in India? And all these points are valid for India too. When we see hardships, we get consumed by the pain. When we see successes, we get carried away by the joy. What we need is balance, to be able to raise awareness
and push for solutions at the same time. Equally important is challenging stereotypes and dismantling stigma, because none of us is born with preconceived notions or prejudice. We acquire them over the course of our lifetime. And if the media can instill bias, it can also help us unlearn some of it. Although it's not going to be easy or seamless, there will be pushback, and we see that pushback in the debates that we have all the time. Take the debate around trans women in sports, for example, or marriage rights for same-sex couples, or having women in the military. The opponents always frame this as a movement to destabilize and to destroy established institutions. When a person transitions, they're not doing it to win easy medals in a different category. They're doing it to embrace who they are. When same-sex couples fight for marriage rights, they're not trying to tear down the institution of marriage. They simply want the same rights, protections, and recognition for themselves. When women try to join the military, they're not trying to jeopardize or weaken national security. They simply want to defend their country too. And unfortunately, a lot of us do not understand this. We need to recognize that these communities, like all communities, have people who are responsible, confident, and talented, and there are so many ways in which they can contribute to the growth of our country and our society. So it's a question of which path we want to take. Do we want to take an inclusive approach where differences are celebrated and cherished? Or do we want an exclusive approach where differences are seen as weaknesses? I'm sure we all agree that we should strive for the former. And this is one area where governments alone cannot do very much. They can bring in laws, but eventually it is up to the society to embrace people. Again, that is where storytelling is important. When you talk about a trans woman breaking barriers, it is important to not reduce her to her struggles and trauma. It is important to tell the story with dignity, to shift the focus from look how they survive to look how they succeed. And if we can do this, and do this for a long time, I'm sure things will improve. Imagine a future where a queer love story is just a love story, where a trans athlete is just an athlete, where a differently abled employee is just an employee. That is the future we should all try to build, where identity is a birthright, not a battle. Thank you. பொதுவாகவே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு திருநங்கைக்கு வந்து உங்களை பார்த்த உலகம் சிரிக்கும், உங்களுக்கு மதிப்புக்குரிய இடம் கிடைக்காது, நீங்கள் தவறான முடிவு எடுக்கிறீங்க, உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் மதிப்புக்குரிய இடம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது நான் பட்ட போராட்டங்கள், நான் கண்ட நிறைய பிரச்சனைகள் பார்த்து நான் நினச்சேன், தைரியமாக இருந்தால், கண்ணியத்தோடு நம்ம செயல்பட்டால், துணிச்சலோட தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட்டால் நிச்சயமாக நம்மளுக்கு ஒரு மதிப்புக்குரிய இடம் கிடைக்கும். நான் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த குழந்தைகளுக்காக நான் போராடும் போது, அது ஆசிட் அட்டாக் விக்டிம்ஸாக இருக்கட்டும், பாலியல் துன்புறுத்தலால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும், பொதுவாகவே ஸ்டிக்மான்றது நிறைய நம்ம சொசைட்டியில் இருக்குது. உங்களை பார்த்தா மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அக்கம் பக்கம் என்ன சொல்லுவாங்க, இது மூடி மறைக்கி வச்சிடலாம், இது போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேணாம். ஃபேமிலிஸே இதுக்காக பேச மாட்டேங்கிறாங்க. அது படித்தவங்களாக இருக்கட்டும், படிக்காதவங்களாக இருக்கட்டும், கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்களாக இருக்கட்டும், இல்லை சிட்டிலேருந்து வந்தவங்களாக இருக்கட்டும், சைல்டு அப்யூஸ், சைல்டு ரைட்ஸ்ன்றது நிறைய பேர் அதை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறாங்க. த ஓனர்ஸ் ஆஃப் ஷேமிங் இஸ் ஆன் த விக்டிம். அந்த யார் பாதிக்கப்படுறாங்களோ அவங்க மேலே தான் நிறைய மீடியாவாக இருக்கட்டும், இல்லை சொசைட்டியாக இருக்கட்டும், அவங்களோட ஃபோட்டோ போடுறது பேப்பரில், அவங்களோட ஃபோட்டோ நியூஸில் போடுறது. ஆனால் குற்றம் செஞ்சவங்க மூஞ்ச மூடிக்கிட்டு கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க. அவங்க யாருன்னே கொஞ்ச நாள் மறந்துடும். ஆனால் சில கேஸ் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா, சைல்டு அப்யூஸ் விக்டிம்ஸ் தான் நிறைய அவங்கள சுற்றி தான் ஒரு டயலாக் இருக்குது, அவங்கள சுற்றி தான் ஒரு என்ன சொல்கிற தப்பான பார்வை இருக்குது. பேரண்ட்ஸ் சரியாக வளர்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஐநாவரம் கேஸ் நான் டீல் பண்ணும்போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க, பேரண்ட்ஸ் சரியாக இருந்திருக்க மாட்டாங்க, அந்த பொண்ணு ஏன் அவ்வளோ மேக்கப் போடுறாங்கன்னு. குழந்தை அது பிடிச்சி ஒரு விஷயம் அவங்க ஒருத்தவங்களோட பழகினாலுமே, குழந்தைன்னு வந்தப்போ யாருமே அவங்க தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது, அவங்களுக்கு தவறான காட்சிகள் காட்டக்கூடாது. அந்த மாதிரி நான் நினைக்கும் போது ஹியூமனிட்டேரியன் அவார்ட்ஸ் நம்ம ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் குழந்தைங்களுக்காக நம்ம ஏன் பேசக்கூடாதுன்னு 6 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒவ்வொரு
வருடமும் குழந்தைங்களுக்காக யார் குரல் கொடுக்குறாங்களோ, குழந்தைங்களுக்காக யார் வந்து அவங்களோட கவனத்தை, அவங்க டைமை, அவங்களோட பணத்தை செலவு பண்ணி பசங்களுக்காக, குழந்தைங்களுக்காக என்ன நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுறவங்களும் நம்ம அவார்ட் பண்ணுறோம். இங்கே கௌதமி அவர்கள், காளிதாஸ் ஜெயராம் அவர்கள் வந்து அவங்களோட டைமை ஒதுக்கி இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. மிஸ்டர் என் குமார் அவர்கள் சன்மார்க் குரூப்லேருந்து, அவங்க ஒரு $1 billion டர்ன் ஓவர் கம்பெனியாக இருந்தாலுமே மதுரம் நாராயணன் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வச்சு நிறைய குழந்தைங்களுக்கு, மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள், அம்மா அப்பாவால் கைவிடப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து ஷெல்டர் மட்டும் இல்லாமல் எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸோ இந்த அவார்ட்ஸ் நடத்துறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இந்த உலகத்துலேயும் நம்ம சமுதாயத்துலேயும் நம்ம நிறைய விஷயங்களுக்காக போராடுறோம், நிறைய விஷயங்களுக்காக போராட வேண்டிய இருக்குது. தினசரி வாழ்க்கையில் அத்தியாவசிய தேவைகள், வேலை வாய்ப்புகள், வறுமை, கொடுமைகள் எத்தனையோ இருக்குது. எல்லாமே நியாயமான போராட்டங்கள் தான். நம்ம எல்லோரும் குரல் கொடுத்து போராட வேண்டிய விஷயங்கள் தான். ஆனால் எல்லாத்தை விட முக்கியமானது நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சின்ன ஜீவன்கள். அதாவது ஒரு சொந்தமான ஒரு குரல் இல்லாத, உலகத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத, மனிதர்களை பற்றி புரிதல் இல்லாத நம்மளுடைய குழந்தைங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய முதல் கடமை நமக்கு இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு குரல் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் களத்தில் இறங்கி குழந்தைங்க எங்கெங்கெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்களோ, எங்கே பாலியல் துன்பத்துக்கு ஆளாகிறாங்களோ, எத்தனையோ விதத்தில் அவங்க கஷ்டப்படுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சின்ன வார்த்தை, நரகத்தை அனுபவிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போய் நமக்குள்ள ஒரு சில பேர் போராளிகளாக செயல்படுறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களில் ஒரு முதல் இடத்துல இருந்து போராடுறவங்க அப்சரா அவர்கள். அவங்கள எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக தெரியும். அவங்க எப்படி வாழ்க்கையில் தன்னுடைய இடத்துக்கு, தன்னுடைய அடையாளத்தை வந்து சமுதாயத்தில் பதிவு பண்ணுறதுக்காக எப்படி போராடி இருக்காங்க, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு, ஆனால் எவ்வளோ ஒரு தன்மானத்தோடு நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அதே தைரியம், அதே தன்னம்பிக்கை, அதே பலம் வந்து குழந்தைங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக இன்றைக்கி அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. இதில் நான் மட்டும் இல்லை, இந்த காட்சியை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்குமே நின்று குரல் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களால முடிஞ்ச விதத்தில் அந்த குழந்தைங்களுக்காக போராட வேண்டிய கடமை இருக்குது. தயவுசெய்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் எத்தனையோ தகவல்கள் வந்து நம்ம நியூஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் டிவியில், சோஷியல் மீடியாவில். ஒன்றுமே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நியூஸாக மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு பின்னால் இருக்கிறது ஒரு உயிர், ஒரு சின்ன அப்பாவி, உலகத்திலேயே இன்னும் வாழ ஆரம்பிக்காத ஒரு உயிர் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக நம்மளால் முடிஞ்சது எல்லாமே நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் மட்டும் இல்லை, நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்தி வலியுறுத்துகிறேன். இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஹியூமனிடேரியன் அவார்ட்ஸ்க்கு என்னை இன்வைட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டேஜில் சொன்ன மாதிரி எதுக்கு நம்மளை இன்வைட் பண்ணுறாங்க, நம்ம அப்படி என்ன தான் நம்ம சொசைட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே வந்தது. அண்ட் எந்த விதமான ஒரு ப்ரீ கன்சீவ்டு நோஷன் இல்லாமல் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தேன். வந்ததுக்கப்புறம் தமிழில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, புரிதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஃபங்க்ஷனில் எனக்கு அப்படி ஒரு புரிதல் உண்டாக்கிறதுக்காக அப்சராவுக்கு வந்து நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன், நன்றி சொல்கிறேன். அவங்கள எனக்கு ஒரு 15 இயர்ஸாக தெரியும். அவங்க வந்து என்ன ஸ்டேஜில் இன்வைட் பண்ணும்போது பெரிய ஆக்டர், சூப்பர் ஸ்டார் அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க. ரியல் லைஃப் சூப்பர் ஸ்டார் அப்சரா தான். அவங்க இந்த சொசைட்டிக்காக பண்ணுறது இங்கே வந்து நேரில் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இதுக்கப்புறமாவும் என் மூலியமாக என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ, அது சின்னதாகவும் இருக்கட்டும் பெருசாகவும் இருக்கட்டும், கண்டிப்பாக நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்சராக்கு இன்னொரு வாட்டி நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. You are watching IndiaNewsTamil.com.